ஹலோ கைஸ். இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டான்லி பேரபிள் அப்படின்ற ஒரு கேமை விளையாட போறோம். இன்டராக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஆப்வியஸா வீடியோ போட்டு உங்களோட பேசுற மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். ஸோ அப்போ சாட்ஜிபிலிட்ட கேட்கும்போது அது இந்த கேம் சஜஸ்ட் பண்ணுச்சு. அவன் மேல என்னடா காண்டு உனக்கு? இட்டுன்னு அந்த யார்கிட்ட மாட்டி விட்டுக்கிற? ஓகே வந்துச்சா? இப்போ நம்ம கேம் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது நான் ஆல்ரெடி ஒரு டைம் விளையாண்டு பார்த்துட்டேன். ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அன்லாக் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. சரி இது நம்ம வீடியோவாகவே போடலாம், இந்த டைம் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வீடியோ போட்டுடலாம் அப்படின்னு. ஸோ வீடியோ குவாலிட்டி உங்களுக்கு மேபி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க. இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ பெருசாக போட்டு மறைக்கிறதுக்கோ இல்லை லைட்டிங்ஸ் வைக்கிறதுக்கோ பெருசாக இல்லை. This is the story of a man named Stanley. கவனிங்க. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what him... இல்லை, இந்த கதையை நான் சொல்லிடுறேன். என்ன அப்படின்னா, இவனுக்கு இது வரைக்கும் கேட்டிங்கல்ல, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இவனுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூமில் தான் வருமா. யாருமே மீட் பண்ணது இல்லையா. இவனுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து மேலே ஒரு கேம் இருக்குமா. அதே மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் சொல்கிற மாதிரி ஒரு நரேட்டர் இருப்பாங்களாம். அவங்க தான் வந்து இவனுக்கு இவ்வளவுமே சொல்லுவாங்களாம். ஐ மீன் என்ன ஒர்க் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும், ஏது எல்லாமே சொல்லுவாங்களாம். ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவனுக்கு எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே வரலையாம். ஸோ இவனுக்கு இது கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஆடாக ஃபீல் ஆகுதாம்மா. அப்போ என்ன பண்ணுறானாம்மா, இவன் வந்து யோசிக்கிறான், ஏன் வந்து என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே வரல, என்ன வேலை செய்யணும்னு தெரியலேன்னு. ஸோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ரூமை விட்டு வெளியே போகிறான். என்னென்ன நடக்குது அப்படின்றது தான் இந்த கதை. ஓகேவா, வெளியே போகலாமா? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. இப்போ நம்மளை வந்து மீட்டிங் ரூமுக்கு போக சொல்கிறாங்களா? மீட்டிங் ரூமுக்கு போகலாம். இது நடுவில் நரேட்டர் வாய்ஸ் கேட்கும். என்ன அப்படின்னா, அவங்க வந்து அடுத்தடுத்து எங்கே போகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை ஏதோ கலாய்க்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. ஆனால் நேற்று நான் விளையாண்ட வரைக்கும் கலாய்க்கிற மாதிரி தெரியல. எப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னா, அது வந்து நியூ அச்சீவ்மெண்ட் அன்லாக்டு அப்படின்னு தான் வந்துச்சு. பாருங்கள் நீங்கள், நான் உங்களுக்கு போகிறேன். இது இன்ஃபேக்ட் சொல்லணுன்னா, நான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாழ்க்கையில் இப்படி இந்த பிசியில் கேம் வைத்து விளையாடுறதே. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. லெஃப்டில் போக சொல்கிறான். ஓகே, நேற்று நான் லெஃப்டில் போயிட்டேன். ஆனால் நம்மக்கிட்ட 2 கதவு இருக்குது. சரி, நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். கதவை பூட்டிட்டாங்க. யாருமே இல்லை. யார் பூட்டியிருக்கான்? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. இங்கேயும் இல்லை. இங்கே தான் போகணும். நேற்று இதுக்குள்ளே போனேன். இப்போ அங்கே ப்ரூம் க்ளாசட்னு இருக்குது. நேற்று இதுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன சொல்கிறான், இங்கே ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் வெளியே போங்க அப்படின்றான். இப்போ நான் ஏன் போகணும் இதுக்குள்ளே? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. அப்ஸ்டேர்ஸ் போக சொல்கிறான் நம்மள. ஆனால் நான் நேற்று அப்ஸ்டேர் போயிட்டேன். இப்போ என்னோட விஷயம் என்னென்னா, டவுன் ஸ்டேரில் என்ன இருக்கும்? அப்ஸ்டேருக்கு நேற்று போயிட்டு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அன்லாக் ஆகிடுச்சு. அப்போ நான் டவுன் ஸ்டேர் போக வேண்டும். கரெக்டா? கரெக்ட் இல்லை. அவன் சொன்னது ஒன்று, நான் செய்ய போகிறது ஒன்று. நீ சொல்கிறத நான் ஏன்டா கேட்கணும்? சிங்சாங் ஐயோ,
ஸ்டேர்கேஸ் கீழ நின்னா அப்படியே குனிஞ்சிருந்திருக்கான் போல அவன். But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. As Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Narrator. Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. ஏன்டா பண்ண He முடியீங்க? felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. அடா அங்கேயே இருக்கேன். Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Bye. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran.
அவளுக்கு வேலை இருக்குன்றாங்களே. என்னடா இது? பாய்.